Okay, so final subtopic for chapter 10, kita akan belajar pasal phytochrome. So phytochrome ni adalah satu pigment, okay, warna blue-green pigment dalam daun in leaf. Okay, so fungsi dia it act as photoreceptor. Receptor dia menerima foto ni, tengah refer to light. Okay, so they absorb mostly red light. Fungsi phytochrome ni adalah untuk control flowering and germination. Macam mana pigment ni boleh control flowering? So kita tengoklah. So pigment ni exist dalam bentuk phytochrome PR. Maksud PR kat sini phytochrome yang absorb red light. Okay, absorb red light. So the pigment is made by plant dalam bentuk yang dia boleh absorb red light. Tapi phytochrome ni bila dia absorb red light, dia boleh dia akan converted. Okay, so plant buat pigment yang absorb red light. Okay, and pigment ni dah jadilah absorb red light, and this pigment dia akan converted. Dia convert, dia jadi apa? Dia tak adalah jadi pigment lain pun. Dia just jadi pigment phytochrome. Dia jadi phytochrome ini dia akan jadi akan jadi phytochrome yang absorb far red light. Okay, so PFR ini adalah absorb far red light. Okay, so sambung, sunlight has both red and far red. Okay, so sunlight akan release pula. Sunlight ada, kita belajar lah, ada hari tu kita ada belajar, kita belajar ni visible light released by sunlight. Okay, so ada red and far red light, dua jenis light yang berbeza. So during the day there are more red light. So phytochrome yang absorb red light ni, bila dia absorb red light, phytochrome ni akan converted into a form yang akan absorb far red light. So quickly converted into phytochrome FR. So phytochrome FR ni akan absorb far red light. Okay, bila phytochrome ni absorb far red light, dia akan converted back into dia akan converted balik jadi keadaan yang PR. Okay, converted back to phytochrome yang akan absorb red light, PR. Okay, so ada waktu-waktu dia. Ini during the day. During the day absorb red light, convert terus, quick conversion. Okay, bila absorb red light, converted, forming PFR. Okay, it converted to a phytochrome that absorb far red light. Okay, PFR. Okay, and then petang-petang tu dah shade kan. Petang-petang tu dah kurang sikit light, sunlight, dia akan slowly convert to phytochrome R semula. Okay, sorry, dia kata quickly dekat sini. Sorry, quickly. Okay, quickly. Bila yang slowly ni during at night. Okay, bila betul-betul tak ada cahaya, baru PFR akan slowly converted back to PR. Okay. Okay, so dia tulis kat sini PFR ni yang bentuk aktif, phytochrome yang aktif, yang phytochrome red light is inactive. Kenapa dia cakap macam tu? Sebab PFR ini yang boleh control flowering. Phytochrome FR ini. Okay, kalau kita tengok dekat dia punya mechanism, low level of PFR untuk pokok yang short day plant, jenis pokok short day plant, baru flowering. Kalau high level of PFR, phytochrome FR, untuk long day plants, okay, ada hormon floragen ni akan activated, baru flowering. So yang control phytochrome apa yang control flowering ni? PFR. Sebab tu dia kata aktif kat sini. Okay, PFR ni kalau low level untuk short day plant, baru flowering. Kalau high level PFR untuk long day plant, baru flowering. Okay, that's why we say phytochrome FR ini yang active form. Okay, PR ini yang inactive form. Okay, so bila ada, kalau kita tengok dekat sini, because there is this conversion, bergantung kepada what kind of light yang ada. Okay,
So dia ni kita boleh panggil dia macam inversely proportional. The amount of phytochrome R dengan phytochrome FR ini, bila PR banyak, PFR akan sikit. Bila PFR banyak, PR sikit. Why? Sebab dia kita depends dekat what kind of light yang ada. Okay. So during the day, banyak red light. So bila banyak red light, akan banyak PFR. Okay. At night ataupun during shade, PFR akan converted jadi PR. Okay. So we can say that the existence of these two types of phytochrome akan inversely proportional lah. Okay. So during the day, sunlight banyak, okay, ada banyak red light, there's high level of PFR. Okay, so during in darkness, there is more far red light, so there is low level of PFR. Okay, so this control of flowering, okay, it depends on the night length. Kalau night length tu panjang, long day plants, okay, long day plants akan kalau panjang malam, short day plant akan flower. Okay. Kalau malam pendek, long day plants akan flower. Okay, so macam ni nak terang ni, terang better sikit, kita panggil sebagai critical night length. So critical night length is the minimum length of uninterrupted darkness needed untuk determine whether flowering will occur or not. Okay, so dia ada 3 types of plant bergantung kepada exposure of the CNL ni critical night length. Okay, so critical night length, minimum length of uninterrupted darkness. Kita tengok short day plants. Okay, ini short day plants. Untuk short day plants, the duration of the dark period longer than critical night length, baru akan flower. Dia short day, hari yang pendek, malam yang panjang, baru flower. Kalau long day plant, long day. So bila siang panjang, malam pendek. So kita perlukan dark period yang shorter than critical night length, baru akan flower. Okay, so ini yang basic punya. Okay, so short day plant require a minimum length of uninterrupted darkness untuk flower. So that dark period kena longer than critical night length. Okay, kalau yang long day plant, dark period shorter than critical night length, baru akan flower. So dekat dalam gambar ni, okay, ini ni critical night length. Contoh critical night length ni 12 jam. Okay, so critical night length, minimum length of uninterrupted darkness. So minimum length of uninterrupted darkness, let's say 12 jam. Okay, so critical darkness ni, critical night length ni, yang dalam 12 jam ni lah kita akan guna 12 jam ni, critical night length ni, untuk decide flowering akan berlaku ataupun tidak. Okay, so let's say critical night, dalam waktu critical night length ni gelap je. Okay, dalam masa 12 jam ni gelap, tak ada cahaya. Okay, and then extend lagi, tambah lagi 2 jam. Okay, so ini maksudnya dark period longer than critical night length. Okay, waktu yang gelap lagi panjang daripada critical night length. So untuk short day plant, okay, duration of dark period longer than critical night length akan flower. So gambar ni letak flower. Okay, okay, dekat sini critical night length 12 jam, tapi dalam masa 12 jam dah ada cahaya lah, matahari dah naik. Critical night length dia dalam 10 jam je. Lagi 2 jam ni matahari dah naik. So pokok tu tidak berbunga lah. Okay, so short day plant flowers when night ataupun dark period exceed critical night length. Okay,
14 jam gelap baru pokok ni berbunga. Okay. Kalau long day plant, so inilah ni critical night length. Banyak ni 12 jam, lepas tu ada lagi tambahan 2 jam gelap. So pokok ni tidak akan berbunga. Okay, dia long day plant ni kita nak dalam waktu critical night length ada cahaya. Okay, so it flowers when dark period is shorter than critical night length. So dark period yang warna hitam ni shorter than critical night length. Baru you akan berbunga. Okay, if the duration of the night is longer than CNL, okay, is longer than CNL, sorry, shorter, SDP, shorter plant. If the duration of the night is longer than CNL, duration of the night is longer than CNL, you bunga kan? Tetapi, but it is interrupted by light. Tengok kat sini. Yang ni yang warna hitam ni, yang warna hitam kat yang sekeluruhan ni, warna hitam ni, lagi panjang daripada critical night length, yes, dia akan bunga. Tapi let's say, tiba-tiba ada cahaya sekejap kat tengah-tengah. Okay, ini dah kita panggil interrupted by light. Interrupted by light, kalau ada interruption of light ni, tidak akan berbunga. Okay, walaupun duration of the night is longer than critical night length, tapi ada interruption of light. Mungkin tiba-tiba kita letak suluh red light dekat bunga pokok tu kan, kat sini. So pokok tu tidak akan berbunga juga. Okay, critical night length, critical night length pula, dia punya night is longer but interrupted by light untuk short day plant. Okay, so if the duration of the night is longer than CNL but interrupted by light, there is no flower. Okay, kalau long day plant, okay, if the duration of the night length is longer than critical night length but interrupted by light. Okay, so tengok ni kat sini kan, yang ini malam lagi panjang daripada critical night length, so dia takkan bunga lah untuk long day plant. Okay, tapi saya nak waktu malam tu saya nak suluh red light, nanti siang kita akan dapat pokok tu akan berbunga. Okay, so if the duration of the night is longer than CNL but interrupted by light, dia akan berbunga untuk long day plant. So phytochrome conversion cycle, inilah kita dah tengok kan tadi. So PFR is the active form of phytochrome. So when there is high level of PFR, this will stimulate flowering in LDP, long day plant. Okay, macam mana PFR ni stimulate flowering? Dia akan activate flowering hormone. Nama flowering hormone ni florigen. Okay, so untuk low level of PFR, kat sini low level of PFR akan stimulate flowering in pokok short day plant. So ini explanation lah, explanation yang saya dah cakap tadi. So phytochrome is present in a very small concentration in leaf. Okay, so phytochrome exists in two photo-interreversible forms. Boleh jadi dalam bentuk dia reverse lah. Sometimes it's in PR form, sometimes it's in PFR form. Okay, so plant synthesize phytochrome in the form of PR. Okay, so bila dah jadi PR, during the day PR ni absorb the red light and changes to PFR. Okay, and when there is increased level of PFR, it promotes flowering in long day plants and inhibits flowering in short day plants. Untuk long day plant, when there is high level of PFR, this stimulates production of florigen and PFR is then converted to PR in the dark. Okay, in short day plants, when PR increase and PFR decrease, this stimulate production of florigen and induces flowering in short day plants. Okay, inilah basically dia punya diagram. So itulah sahaja untuk 10.4. Habis dah chapter 4, chapter 10.